School Times. Echikanenno gwe mumuliko omuvubuka mu Buganda. Echikanenno gwe mumuliko omuvubuka mu Buganda. Echikanenno se chikachomanya gwe mumuli omuvubuka mu Buganda eno eyo mulembo mutiri obufa buno buddo byonna obikube budinda eyo Buganda n'abanywevu munsi yattu nalembuka bwokika amakula tutwale musukulu wa Luwangula bafe atuddalamula Buganda nkuwadde akatebe tulawo okalire osolobye Buganda otembese ensonga otubangudde n'okamala Buganda oyogeyoge naffe nantawe twabeere otufudde ensonga omulembe gw'omutebi lukoma wakutuwa abavubuka otunyigiza ebika byaffe bene bye tuvaamu St. Francis Education Center Namawojjolo eziri banze bafe wangala Chikakatako okumanya ekikakyo gwe omuvubuka ennono n'obuwangwa z'ekikakyo ozikuume butiribiri manya olujja bw'osibuka n'omutuba n'essigokwo olunyiriri bw'osoowa akasola olw'obuweereza emmengo analikwatako analikuwabya omulandira ogunywedde yeggwe muvubuka aliko yeggwe Buganda nkuwadde akatebe tulawo okalire osolobye Buganda otembese ensonga otubangudde Mugamba mutya mukwana bali ku program School Times njalo kubanga mbabuzaako olunaku lwa mukaaga essaawa 12 ku Spark TV kwe tuli amanya nze Ken Omugonge mbansonze olwaleero njagadde kutandika na kayimba ebika n'ennono just because abaana bagambye nti ebika n'ennono Buganda buli kimu Buganda but right about now siri Buganda no I'm in the Western region Ankole region mu district ya Ntungamu yes right now bwentyo bwenjagadde okutambula naye nga ngenda kutambuza te district eziwerako amasomero agawerako tubuuza abaana abawerako n'abasomesa abawerako ba stakeholders nebo bamuzadde bantunda matooke nvuga boda smile tugenda kwogeramu ensonga za School Times amanya nze Ken Omugonge olw'omukaaga olwaliro tugenda kutambulira ku mulamwa ogw'okulya feeding abaana bandiridde batya ku ssomero kubanga twakirabye nti wiiki ewedde bwe twatunya biki ebyenjigiriza bisereba bitya mu masomero lwaki bisereba abaana beekwasa nnyo ku bye balya ewaka ne ku ssomero actually ebisinga obungi biva waka ebizibu bagenda obireeta ku ssomero nga bifuuse bizibu olwaleero bye twagala okutunulako nga tubuza omwana yandiridde atya omwana yandibadde afeeding bw'atya alyenga nkoko zokka kubasasula ssente nnyingi alye kawunga kokka kubanga ali ku ssomero abange bw'aba talya kawunga bwetyo bwe twagala okutambula akayimba njadde otandika n'ekika okuva ku St. Francis Junior School e Namawojjolo naye nga nkaleese kubanga tugenda kwogera mu lulimi lw'eno anti buli kika n'embeera yakyo kati ggwanga lye tulimu tugenda kuba twogera Lunyankole twogera Lukiga twogera kwega buli kimu bw'oba kale biganye nga tuteekamuko ku Luzungu ne ku Luganda bwetyo bwe twagala okutambula right about now ndi ku Kibasi High School we tuli olunaku olwaliro nga eri ku Lwamabondo Town Council we tuli along Kagamba Ishaka Road yes eside eno eside eyo kamera gye kutunulidde oba ogenda Ishaka wabula ng'ova Kagamba we wasangibwa essomero Kibasi High School e Lwamabondo Town Council ngenda kubanga nkuwa abaana ate olabeko abeeyo badde mulabye nnyo ab'e Kampala ne mulaba ab'e Wakiso ne mulaba ab'e Mukono kaakati tuli mbeeno abaana boogera olulimi olw'amata okay kirizo neegatteko ate nsooke mbakuwe tutandikire ddala wamu n'akayimba mu mbeera eyo Chikakatako okumanya ekikakyo gwe omuvubuka ennono n'obuwangwa z'ekikakyo ozikuume butiribiri manya olujja bw'osibuka n'omutuba n'essigokwo olunyiriri bw'osoowa akasola olw'obuweereza emmengo analikwatako analikuwabya omulandira ogunywedde yeggwe muvubuka aliko yeggwe
okamala Buganda oyogeyoge baffe nantawe twabere otufudde ensonga omulembe gw'omutebi lukoma wakutuwa abavubuka otunyikiza ebika byaffe bene byetuvaamu St. Francis Education Center enamawonjolo eziribanze baffe wangala Aha! Tukyatambula ddala manya nze Ken Omugonge ali ku kifaananyi bamise MC Ben Bantata Tito producer omu yeko wa program eno. Spark TV kwe tuli ate ye program egenda okutambuza ensi yonna ffe we are ready and so committed okulaba nti tutambula eggwanga lyonna. Gwe yogera boogezi ku ssomero kasitali beera nga lirimu abayizi bwe liba nga lisomesa binyonyi bannange lireke tujja kujjula actually. Naye olwaleero tuli ku Kibatsi High School erwa Mabondo Town Council ku luguudo olugenda Eishaka. Yes, tugenda kubanga tukuwa abaana naye ng'ensonga etulese ya feeding bannange nga mwagala okulya mutuwa emitwalo 3 ku ssomero noyagala omwana we alya enkoko ye abazadde abasomesa lwaki nkuwa emitwalo gyange 5 omwana wange n'omulisa ebijanjalo okuva ku Mande paka Sande bye tugenda okwogerako ate nga twogera ne ku nsonga ya performance okulya kusobola okuviirako omwana obutayita bulungi ensonga itulese abatugoberera osobola ogenda ku social handles zaffe School Times ne Ken Omugonge nobeera ng'ogenda ku YouTube n'olaba program eyawedde ate n'ogenda ku Facebook era n'olaba program eyawedde osobola okuteesa nga program egenda mu maaso abali emitala w'amayanja osobola tugoberera ng'oli ku Spark TV live page. Yes, ogenda ku page ya Facebook n'osobola okuba ng'otugoberera ka program kagwa katukuteerayo eri ku School Times ne Ken Omugonge. Ali ku sound ndina omukulu Ali Magom Musada w'Ebusoga ate nga mukozi munaffe wali ku Daily Monitor Embarara yali ku sound ku music then ku sound waliyo omukulu Okodi dewo yali ku nsonga ya sound yawe mulaba biganyeemu ate nga senior kino ekintu akiruddemu emyaka nga gijo kati yonna akaganyeemu tujja kuba tumwekwasa ogamba otya mukama wange I'm fine. You're fine? Yes. Amanya go gwan. I'm Asimwe Regan. Asimwe Regan. Yes. Jako kamasiki abazadde bakulabe. Tugenda kola social distancing. Zadde wa amanye sente ze waziteeka. Yeah. Okay. Omwana yandiridde atya ku ssomero? Actually, it should be a balanced diet. It all needs to be a balanced diet. Food, here beans, posho, matoke. We need the rice. Yeah. Oh, okay. All sorts of that. Fruits as well. Not posho the time. It's tiring. Watuka ku rice agamba rice, matoke. Sister wange, yes. Amanya gwani? Lucky praise. Lucky praise. Yes. Lucky praise. Yes. Ate eri ekika. Abaana bawulidde nga bagamba ekika n'ennono. Kitesi. Yeah. Aba mukyala mu Munyankole. Oli Munyankole munnange. Hey! Okay, oli mu kibiina ki? Senior 4. Senior 4. Yeah. Mwe abafuna automatic promotion. Yes. Bannange mugenda tuuka ne ku university nga bya automatic. No. Gwe mujja owulira nti tebirikola. Anyway, omwana yandiridde atya ku ssomero? You know, food, you should have a balanced diet. Yes, we pay a little fee, but then you should add in some food types like matoke, rice, you get in some nuts, you get meat. Why not meat? Why? You should mix up. Then, you know, if people don't eat, you can't live. And you also can't study. So you should get a balanced diet. Balanced diet. Yeah. Olowooza okulya kusobola okuviirako omwana obutayita bulungi? Yeah, chisoboka. Like you can find that if a student fails to eat well, it can bring some conflicts at school because some students are used of eating like rich children from rich families. They are used of eating meat, and when he reaches at school, he is fed on beans, which will lead some strike, refusing to take some certain type of food, hence disturbing the academic performance of the school, even that of the student. Okulya kusobola okulemesa omwana okusoma obulungi? Kati ngenda kubulira nga nva mu family ziri enungi. Gy'ovaamu? Nedda bambi. Family ziri enungi balina specific food and some drinks, you know. Banywa amata ku makya,
amanyi ku lunch waliwo enva ziri ennyama ate ku sapa waliwo kale ne fish n'atuuka eno n'asanga nga baagala fumba kawunga kuva ku Monday mpaka Wednesday kati awo alina okubeera mu kiraasi ng'alowooza bingi tagala kulowooza ku kitabo kati alowooza ku mmere eyo emmere eri gye babadde bakola ki bamuteerako kati awo ebintu gye biviira n'atandika performing obubi bwakiri. So katwandikoze tutya bannange batugirireyo food nga bamanyi ku ssomero tirimu kinds of people right? We can select ne tugamba abaavu muliwa ne mudde ne tugamba abagagga wangi good okulya gye nkuleetera twa performing ajo mu classes omiringo etakushana kimwe muri byo washanga omwana nago mu maka marungi akika ishomero ashanga emere at times it's small share then the same time the diet is not the same as the one he or she has been doing at home arwala ulcers that ati azomwirwaro which means abaana abamu nabo baagala nnyo okulya kirabika. Anyway, tukyatambulira ddala ensonga za kulya na ku ssomero wabula ono gwenguddeko agwa mu biti bibiri ateekwa okuba nga asotuwa answers zaffe zonna ze twagala nga balansinga bulungi nnyo ngenda mubuuza ku fees ze tusasula as someone who has gone through school because he's a student teacher here baŋŋambye omukulu ono yakola obubonero 20 20 out of 20. yes sir n'abumala obukola n'abumalayo kitegeeza UNEB ogibanja. How do they set a paper then you pass it fully like that? Balina okuba nga beetereza aba UNEB. Omukulu ono yakola 20 points out of 20 n'abeera nga ata asobola okuba nga retained ku ssomero wano Kibasi? Yes. Yeah, Kibasi High School n'asobola okuba nga ali student teacher. So I want to speak to him in two categories. As a student who has been there slightly banga sidde nnyo and someone who is now like part of the administration kitegeeza asobola okuyimirira nga administrator ate nayimirira nga abayizi tali wala nnyo agenda kutubuulira ku ssente ze tuwa ku ssomero. Would it be fair ne tulyanga bwe tulya? Okufuna makisi enungi kitandikira ewaka. You get eka gy'ova balina okuba nga bakufaako you get balina okuba nga bakukuza bulungi ne bakuyigiriza okusoma okwagala okukola ki okusoma. Then from there they are the people who groom you to become who you are. Ndowooza esente ze tusasula wano si ze nnyingi you get but there is the way they balance that money abaana ne babalabirako kye basobola you get. For example here akawunga kabeerawo ebijanjalo ne babifumba bulungi sometimes rice. So essomero kisinziira ku ssomero gye basobola okubalansinga mu ssente ezo ne bazikozesa obulungi okulabirira abaana. Okay, is it good bakugambe nti no because you need to have a balanced diet bakuwa ebijanjalo nga gwe tobyagala oyagala kulya nnyama buli ssaawa bana liver? It's not right in fact. That's why most of students usually engage themselves in coupling. Why? Girls want money for eating matoke. They are tired of poshio, eating poshio every day. Because we are from different homes, some of us are always eating well. So when you reach and you find they're eating portion beans every day, you reach in class and you feel like, and now when they ring the bell for lunch, you feel like you don't feel like going to the kids. There you dodge food, whereby you will feel hungry in class. You miss whatever the teacher will be explaining. You're not getting why? You're hungry. You feel like not going to the kitchen. Okay. Kakati okubanga bafumbye ebijanjalo nga tobyagala kikuleetera kitya coupling okujjako nga namwe how do you get money in coupling? Is coupling a business? When you're coupling, of course, a boy has to give you some money. Wanji? Yeah. From where? Manya Haji Kitezaala Katumba Twahiru. Abeera musajja wa Nkima. Abeera wa Nkima. Essomero litambula litya? Essomero litambula bulungi nnyo ddala. Era ekifaananyi okiraba ekiri kungulu kye kiri ne munda. Abayizi baffe obalaba abamu bajja bakovvukovvu
mubalisa tubaliisa kakati ate tulwana kubakendeeza yajjanga mukovu esebo okay twogera ku nsonga y'okulya omwana asoma akozesa obwongo ebbanga ddene buli bbanga lyonna abeera akozesa obwongo aba yeetaaga okubeera ng'alidde emmere ezimba obwongo n'abeera ng'asobola bulungi okutegeera by'asoma naye kyalya kisinziira ku nsawo ne bwe tubeera mu maka oyinza okwagala okulya enkoko naye ensawo nga tekkiriza bw'obalirira abayizi bano sente ze basasula $30,000 olunaku abaalina tuba tulina muteekako siringisi 107 total expenditure ye ey'olunaku kwasomera kuliko amasannyalaze kuliko amazzi kuliko kalawense kaba security biki compound kati ne tulyoka tumuwa ekyo nkya ne tumuwa ekyemisana ne tumuwa ekyeggulo sente ezo ntono ddala naye tutetenkanya ng'oggyeko akawunga n'ebijanjaalo ffe wano tugamba nti akawunga kateekwa okubeera nga ke kasinga obulungi baganye buganye kunkubira mu ngalo ekyokubiri ebijanjaalo biteekwa okubeera nga bye bisinga obulungi era tukolagana n'abazadde ne batabulamu yinza obutakizaako omukulu Twail Haji Mulamba kyayogedde ate nga ayimiriddewo lw'abannaffe ba stakeholders abalala naddala abali eno ku side ate runninga ebintu bino ffe ng'abayizi ebiseera ebisinga twagala kirungi kati ono bw'ayagala baga n'ayagala chips asobola n'okusaba KFC naganze ku mitwalo gyange 3 genda ba lwaki sifunako KFC olw'essande ng'olwo ate ayagala bagireete kuva Kampala mu butuufu ziyinza obutamala anyway ensonga enkulu eri nti okulya kuaffectingira ddala performance y'omwana naye twandiridde ki factors nnyingi nnyo mulimu ensawo obwongo bw'abaana embeera na buli kimu emiwendo gy'ebintu nga bw'obiwulira tukyatambulira ddala mannya nze Ken Omugonge program school times metuli Kibasi high school Wenkyala bulungi bwansooka gemana bulamu tubifuule ttala emulisengo obuzibu bwe buva tusobola okwevumula light second regulenga naffe tukukwata omumuli tusomesenge bisa n'obuwangwa bitufuule nambemu School Times.
mikwano bwete wetutambula ebyaffe njagala okutegeeza amanya nze Ken Omugonge nga nsinzidde mu Western Region Ankole essaawa eno Amabarara Municipal School essomero erisinga abaana mu Uganda balina abaana bakatuukako nga tuvudde mu ggalo 4,200 n'abagwamu abaana balya bulungi abaana bebaka bulungi abaana batuna bulungi abaana banyirira and they are so healthy bwe kituuka ku byenjigiriza ennyimba baziyiiya ate mu subject ez'enjawulo right about now tubadde mu luyimba lwa science nga bakugamba running water is a factor that contributes to soil erosion ate bwete wetubadde njagala okutegeeza nti ze Ken Omugonge tugenda kuwa ebintu bingi balina vocation ekizimbe nga bw'okiraba Mbala Municipal School Golden Jubilee Vocational Center abaana babawa ebibuuzo bya DIT so there's nothing you have to worry as a parent bw'oleeta omwana wo wano omanya bumanya nti agenda tuula ebibuuzo aveewo ng'amanyi okubekinga aveewo ng'amanyi okukola ebintu bingi nnyo when it comes to co-curricular activities nga bw'ozirabye they are all active ate ng'olaba bafaayo into a seedling germination is the growing of a seed into a seedling tukyatambula ddala manya nze Ken Omugonge program school times gye tuli nayo njagala okutegeeza mikwano mbategeezezza era muzze mu biraba it's yet another tour in the Ankole region the western region tugezaako okulaba ng'ate wano nawali we wenna ali eyo gogamba Kenze temunnatuukako ate gyensibuka aboogera olulimi lwaffe nga temunnatuukayo abantu b'omu eastern abantu b'omu northern tugenda kujja abantu b'e Rwanda tuyinza okucrossing actually tugera paka Tanzania bwe kiba kisoboka Zanzibar mubeere nga mutulinda essaawa yonna naye nga essaawa eno right now ndi Mbarara Municipal School one of the biggest actually the biggest school in the actually Uganda yonna bagamba because they have the highest population tugenda kuba twogera n'abaana naye right now olw'okuba bendimu bato eno nasale section ku Mbarara Municipal School kambeere nga nkuwa head of department lower section ate abeere ng'ayogerako naffe mu bigambo 2-3 atubuulire ba MPs ayinamu bameka mu baana bano different kinds of people the doctors the MPs the nurses the teachers the border men all sorts of people they have their own children here so we have trained teachers those teachers whom you are seeing they are guiding them handling them take care of them and we have good meals that's why very many parents like this school because every day it has its own menu. Yes, boss. Yes, hello. Ogamba otya mukama wange? I'm okay. Yes, amanyi. I'm Nahabwe Adonis. Adonis. Yes. Nahabwe. Yeah. A teacher? Yeah, I'm a teacher here. I teach P4, P5, P6, MDD. We intend to develop our children in 3 domains. We are interested in developing these children to equip the head, we skill the hand and shape the heart. At our Mbara Municipal School, we aim at feeding our children very well because we know that a child who is well fed is able to learn well. We aim at giving them a balanced diet as you shall move and see. Living things are things which have life. Living things are things which have life. So, how are you, sir? I'm okay, sir. Yes. Amanya gaffe. Wilba Nkwasiwe. Kwasiwe Wilba. Yes. Are you a teacher professionally? Yes, I'm a teacher professionally. You must be. Yes. Okay, I'm so amazed on please. coming here and I see this big population. This is equivalent to around 10 schools. Yes. How do you manage this? Yeah, we are able to manage them because we have resources. We have enough structures, classrooms to accommodate them. We have enough dormitories and we have enough food. Does feeding impact on someone's progress at school? Or if yes, how have you managed to see that you feed these people well to be performing good in class and actually in this co-curricular activity? Oh, thank you very much, sir. Feeding is important because it plays a very big role. One, when a child, or even I myself, when I'm hungry, I cannot concentrate. Secondly, my immunity lowers. So I have no strength to resist the diseases and whatever. So you fall sick, you don't go to class. You are hungry, you don't concentrate. You keep sleeping. So when someone is well fed and feeds on a balanced diet,
we expect the person to perform. Yeah. Talking about a balanced diet. Yes. I understand this is a school environment. Yes. What food should be considered as a balanced diet in a school? Because if we ask a few kids here, they'll say, I want to eat chicken. Yes. May I want sausage. Yes. Do you give them their priorities or you consider? For us, we look at the value in food. For example, we feed our children on vegetables. Okay. We feed them on posho, we feed them on rice, we feed them on sweet potatoes, Irish potatoes, and all sorts of food, most especially the leafy crops, which boost their immunity to become strong, and even the mind. Those which help the mind to grow are the foods we bear on that we use to feed our children. Yeah. Yes, mukwano entambula bwetyo embeera bwetyo bweri abadde HM Mbara Municipal School atuwadde ensonga ze n'atugamba abazadde so mwenna abazadde gye muli bannange mufeeyo nnyo mubeera n'amasomero ga gavumenti gye musomesa abaana bammwe naye nga mugamba ffe gavumenti yatugamba tetulina kusasula ssente yonna bo bagamba nti abazadde babasupportinga to supplement on the money, the funds, the little that the government gives them. So abazadde mubeere nga mufaayo nnyo namwe mukole paati yammwe tulabe nga gavumenti kyetuwa twongerezaako ate okulaba ng'abaana basobola okusoma ne bafuna bye beetaaga okufuna. Nze Ken Omugonge bwetyo bwe tubadde ku Mbara Municipal School kankulekere abaana babeere nga bakyagenda mu maaso naye nga bwetyo tugenda kuba amasomero mangi nnyo. Ennaku y'ekikyala mandiba emyaka mitona embiraba ebituka ku bakyale ndi mukyala asigaga mama mu kiromba nga wulira ennaku y'ekikaze ndi mukyala emmeme mbirabye kubanga ndi mukyala ebisomo nabyo si byangu nga mukyala naye omukulu otudde butuuzi oli wali n'abaana okutuna butunuzi talina magezi temulina magezi mulingannyamu talina magezi tategeera niyire wasakiki ate nebijja bingi mbisuubira ngumye anti ndi mukyala naye ate nebijja bingi mbisuubira ngumye anti ndi mukyala amaziga mu maaso wulire ebiwoobe gyemirange gy'omwana obuwala talina jalombo bogerero talina akanya kimu kusirika abatiri murawano obakyala bebasobya ne wabula yamba newejjayo olaba okuswala kiruma naye tuguma tulina ensonga zaffe ezekikyala tebalina mu masomero eyo tusekererwa tutendewalirwa era bamu ne bakita nanakulimba bwatyo wayitawo kyansi gyalina nti tolina gye tujja n'ebirwadde kyakabi zembuto n'okufiira musanya bwe tubazala mutobazegana wakaba twesamba enganda zekyanga naye nga mbeera ndi Program School Times Future Tablet ddala manya ze Ken Omugonge akayimba ndi mukyala okuva ku Lugoba High wali mu kibuga kye Lugoba e Kampala naye nga siri Kampala be Kampala manyi munnoonya naye nze ndi Ishaka essaawa eno Bushenyi District Ishaka Municipality wendi ku ssomero bayita St. Jude Vocational Senior Secondary we tuli tubanga twogera ku nsonga ya feeding mu masomero bangi mwekwasa nnyo ekyendya bannange ffe twagwa ebibuuzo okubanga bakufumbiranga emmere tuzze tugere n'abayizi n'abasomesa mu mbeera eyo omwana yandiridde atya ku ssomero agamba atya muganda wange Ali Teacher Richard wali erukunjiri ogamba otyo bale kubanga ate ensonga ogikwasaganya Director St. George Bushenyi nkulina Bushenyi Bushenyi District Ishaka Municipality nkulina katutambulire ddala wamu beera ngo negattako gwali eyo teesa ku mutimbagano ate naffe tubeere nga tuteesa wano n'abaana being nti ze music prefect kiriza ate mbeere nga nkuwa bayizi bannange bomba sanze ku radio ate bagenda bagoba fees kale babaleke mwana waabwe sokubaga hi mom. Hi, Mom. I'm on TV. Hi, Dad. I'm on TV. Okay. Would feeding impact on someone's performance at school? Yes, of course. How? Like, when you eat well, it means you're healthy, you will perform. What do you mean eat well? You eat the basic, the foods that contain the basic diet. That is possible. No. Some other foods can help. Okay, it is a combination of many foodstuffs that can help you to make that diet. Feeding teine ekyokukozesa ahakushoma kw'omwana. Yes, nobasa kulya kurungi konka ekikumanyisa ngu nobasa kwika nk'okukikwetagisa. Nobasa kulya obuhunga ebitookye kale orya emmere erimu ebirungo ebikubasa okuhepinga obwongo okukura gye konka kitali kyo kugira ngu
best food ebyokurya ebirungi nibyo biri kuhereza omwana amagezi obwengi Yes. obwengi waitu so kati abaana balidde emmere ki ku ssomero food that contain ebyokurya biri containing starch like what cassava like posho, there is cassava, then matoke. Anyway tukyatambulira ddala amannya ogambye gwani Maise Sharon. Sharon atugambye ye nti ate okulya si kwe ku determining performance y'omwana osobola okulya obulungi n'omaliriza ng'ogudde wabula kyolina okukola kwe kulya emmere esobola okubanga egasa omubiri okulya omwana ku ssomero yandiridde emmere ki omwana yandiridde emmere esobola omuyambako kubanga olaba tubaako ekiseera bwe tugendera tunosaa nga twebakaabaka nnyo kati ndowooza bwobanga olidde bulungi tosobola kwebaka ng'olidde nga muwogo olidde naddala wano ffe tunywa obugi nga mulimu amata n'olya ku ddoodo munywa amata tunywera ddala muli n'ente saaga gye ziri eri wansi bannange bane mujje eno tusome St Jude Vocational kati bwe nze nsalawo nti mumpe ekikopo kiramba oba bantoolerako ku mata era balina okukuwa ekikopo kiramba tebalina kukuwa kitundu bannange kati ng'olidde bulungi osobola osoma bulungi kubanga neyo ewaka gye tubeera tuba tulya bulungi kati si nsonga lwaki bw'ojja ku ssomero olya bubi anyway amannya gwani Yenze Sharon okay olisoma kibiina ki Senior 4. Okay Sharon, njagala okubuuza. We are talking about feeding, yeah? Singa nva mu family engaggange era gwe because I know you come from a well-off family, yeah? Ate bali baavu. Ffe waffe tulya burger, chips, chicken, eri mu oven, liver, nenzija ku ssomero and I pay my good money like we pay here. Bandi mpadde emmere ki? No, you know when we are here at school, we are almost the same. We do eat the same food, but what I would say about feeding, like we should feed on a balanced diet, like the food that contains all the nutrients that would sustain the body. How is someone supposed to be fed at school? Okay, as like when we are here at school, we are all equal and the same. So whenever we are at school, we are supposed to take foods that are rich in all foodstuffs, like posho is rich in carbohydrates and beans proteins, and at least in sometimes the weekend they give you matoke, groundnuts and meat, and guess here they prepare for us meat during the weekend and we enjoy all day. Viola, yes I understand. Yeah. But tuchatabule dala manya zeke Omugonge tuli ne director ate okubanga akatiriza oba ayongera ku nsonga z'abantu bazogedde ku St Jude Vocational Senior Secondary Bushenyi je tuli wano mu Ishaka. Actually ngenda kufuna obudde nesimbe oba banampa akalulu muna director gambo jendi jeba manya tubuze ko bampita Magara Egidius. Twogera ku nsonga y'okulya ne impact feeding je impactinga ku performance y'abaana mu masomero. Mu butuufu omwana asobola okugwa ebibuuzo olw'okulya oba asobola okuyita olw'okuba byalya. Ndowooza kituufu. Omwana bw'aba alidde bulungi byonna bigenda bulungi. Bw'aba akusse atafunye balanced diet ayina asoma bulungi nga talina kiki yeraliikirira naye ate abantu omwana agwa alidde kawunga ekyo si kikiriza kiri kyongerezamu anti labayo director waliwo abaana abava ewaka nga bamumanyiza muwa matooke liver enkoko mu oven mweri buli kimu najja wano ku ssomero n'agamba nze nagudde kubanga bandiisizza bye sirya waka nedda omwana kulya gye okulya gye ebyokulya n'oda buyigwiza ratios zuru kiro emwe abantu bane ebitooki emboga twinga entura tuteeka omubihimba doodo amate tuyine nti amate tugateeka omu busera yes kati ekyekyo nkirugirira abwa vocational element vocation eyo ente kweri amanye kugama amate amanye kugirabirira n'okugifuhira kugyozya
nebikurugamu nabireba nanakulimba bwatyo waitawo chansi gyalina tetolina gyetujja n'ebirwadde kyakabi zembuto n'okufiira musanya bwe tubazalla. School times. Jajambe bali abatusoka kalela bammere bumere mmere tusubye eggulu n'ebyomuzizo bikabutwa yabange ensene gendawa kulya buli tubonyebonye nnyo bantu baffe lwakulya mama nze kyava kuba jajambe bali abatusoka kalela bammere bumere mmere tusubye eggulu n'ebyomuzizo bikabutwa yabange tulese mwe mukimanye nti n'ensi erina ekizibu kyetuseeko kiringa ekitono n'ekinene bannange ensonga y'okulya etabudde bangi batuuse n'okwetta obwo mululu yabange ensene gendawa kulya buli tumanyebonye nnyo bantu baffe lwakulya mama nze kyava kuba jajambe bali abatusooka kalela bammere bumere mmere tusubye eggulu n'ebyomuzizo bikabutwa yabange ensene gendawa kulya buli tumanyebonye nnyo bantu baffe lwakulya mama nze kyava kuba jajambe bali abatusooka kalela bammere bumere mmere tusubye eggulu n'ebyomuzizo bikabutwa yabange ensene gendawa. Buli wamu gy'oyitira obubbi busukulumye nnyo bweraba embuto kino kikulu ate mwattu ekinneewuunyisa ab'ebitiibwa batuswazisa bweraba akavuyo nanti baabo yabange balinga abatambulira kuba gye twavudde ate okulaba nga tutuuse wano nkyali Ken Omugonge mu maserengeta ga Uganda abagaba maserengeta the western region Ankole region we tuli n'amasomero ag'enjawulo right about now ndi ku St. Mary's Vocational essomero liri Kyamuhunga we tuli essomero lino lya ekereziya katuliki the Catholic Church be bazimba essomero lino be bateekateeka essomero lino okulaba nti ate basobola okugunjula abaana ba priests ne bannanzi be basomera amasomero go gano actually sagala kugamba nti mulimu abaana abalala abaana abasinga wano bakatuliki nga babateekateeka okubeera ba priests ne bannanzi kuli ku nsonga yakulya. Would really someone fail oba na performing bubi because alya bubi oba because alya bulungi oba because alina emmere gy'amisinga ewaka okwekwasa n'ebiringa ebyo bye tuze okwogerako nga twagala okumanya would really feeding impact on someone's performance at school. Kkiriza ate nkutwale tulabe abaana tuteese nabo batubuulire bo performance yaabwe eva ku kulya eva ku bye balya ku ssomero bamisinga bye balya ewaka yabaffe bandyagadde kulya ki bwe kinaaba kyetaagisa nja kuwa n'abakulembeze b'essomero tubabuuze abaana ku ssente ze tubawa ennyingi mwina bafiidinga mutya. Good feeding ebeera etegeeza ki kulya bye tulina kulya oba ffe tubagambe twagala baga twagala KFC. Sigala ku program nze Ken Omugonge kankuwe abaana tuteese. How are you? I'm fine now. Ogamba otya? Ndi bulungi. Yes. Abatulaba essaawa eno ntambula nagamba school times we get to every corner of the school. Right now nsanze abali mu lab njagala kulaba babadde beekoza babadde bayitiddeyo bali ku kapoling batubuzaabuza what are they doing in the lab? In the science lab? Yeah, this is the science laboratory. Nkyali ne Joseline mukkirize nange ntuule koko ate tunyumye ebintu bya science omanyi nange namusoma science namusulya mu P7 ewe namukomya omwana ku ssomero yandiridde emmere ki to you good food for someone at school. You have to get proteins, carbohydrates. Now, like here, we have cows, we get milk. They put milk in our porridge every day.
We have pig we've seen. We have pigs. We take pork. We have matoke. We also take matoke, posho sometimes, posho You know the fact that you take milk every day. Yeah. No. Huh? Yeah, of course, you see, we look good. Like we boost our immunity. We read our books. Besides posho and beans, what else can someone eat at school? At school, somewhere we need rice. Maybe like because we are used to posho, they can change to us and give us rice as alternative source of carbohydrates rather than posho. There's carbohydrates in rice. Yeah. Because they are all energy-giving food. Would food impact on someone's performance? Yeah, it will, because once the food is not good, now most students will fail to go for food because they feel like the food they are going to eat, it is not appetizing. They are not willing to take it. And the fact that you don't take, you reach the dining hall and you serve the little amount and the rest, after all, if the little you served, even you will not finish it. What should someone eat at school that is relevant? Okulaba nga asobola okusoma ate nga nyabo. Yes. Kankukwatire jako masiki abantu bakulabe. Sigenda kusiga COVID. Mother die, father die. Come here. How are you? I'm fine. What's your name? My name is Melon, senior 6, doing BCM. Ebintu bya luzungu twala mpola bambi. My name is Melon, I'm senior 6, doing BCM chechi. Biology, chemistry, math. Math. Stroke ICT. Oh, you stroke ICT? Yeah. Where do you see yourself after the university? I see myself a doctor. A doctor? Omwana yandiridde atya ku ssomero? Well, you cope up with the culture you find at school, but generally it also depends on the school you join. But our school is so different that after a fortnight, we eat pork. Every Sunday we eat meat. Yeah. You could have probably seen the piggery. So we do even cattle rearing. So these guys eat even beef every Sunday. We have vegetable gardens. So balanced diet here, it is a must, and the school. So who is in charge of these gardens and piggery farms and cattle rearing? The school. And you, the students? And us, the students. You manage them? For us as students, we benefit from them, and at times we manage them. Okay, for someone that comes and is a slayer, yeah? Manyi wano waliwo basireya, basire jajja mwebali muno. Nga ye akugamba talya ki kawunga, talya bijanjaalo, ate nga yandiyagadde okulya emmere nga ebagirya during the days, then tulinde ennyama gye tulya ku ki ku Sunday. Bo nga baagala kulya bye balya ewaka, ate nga babireseeyo mu ovens ne fridges. Bo oyinza bagamba ki? For us here, our school trains us to live a civilized life. So we've got to cope up with the culture of the school. So all these students here you see around, probably their families, they are well off, but when they come here, they copy up with the rest. Tuli ku nsonga ya kulya. Kiki wandyagadde olye ku ssomero? That big money you give us, family. Well, from the fact that I do foods and nutrition, I am very comfortable with the meals served because they provide all nutrients that I would require as a student. What do you eat here? We eat on ordinary days, that's posho and beans, that's the major meal of the school. Then on Sundays, that's a special meal, meat, that's beef. Every Sunday? Yeah, I must. Then dinners for those who don't take beef. Then after a fortnight, that's when we have pork coming in. Someone calls it pork. Pork, not pork. Would food and meals impact on someone's performance? Would you fail because you didn't eat well? That's a fact. Meals have a very big impact on one's performance because owing to the nutrients they have and the effects they have on the brain development, so they are very important. Yeah, that's a fact. Ekitegeeza abaana bamugenda kugwa ebibuuzo mwekwasa ebyokulya kubanga okimanyidde ddala ku ordinary days babaliisa akawunga n'ebijanjaalo gwogambe nti baatuliisa akawunga n'ebijanjaalo n'engwa waaka si bwe kiri. That's not the point. Olowooza
omwana nga amaze okusasula sente ze nyingi nnyo. Yeah? Take an example. I come from a big family where they feed very well, balya buli kimu kye baagala, balya buli kimu kya bbeeyi, tatafuta emmotoka bweyi. When I come to school, am I supposed to be fed like someone who comes from another family? Yeah. Is it fair? Yeah, it's fair. It's fair because like when you are in a school, that means that you are one community, and so the services should be common to each and every person there, regardless on like your family background. Because when you bring like such things of you bring in classes among the students, there it would show like a sign of inequality among the students. So it's better to feed like on the same meals, but then those meals should be balanced so that you can all obtain the necessary nutrients that you need for your passing. St. Mary's Vocational Chamu Hunga wetuli abaana beerundira ebisolo omwana ngambye ffe every fortnight we eat a pork. Akagumiza sebo. Amanya gwani? Nzahabye na Michael. Which class? Form 6. Form 6. Okola course? Okola BCM. BCM. Mwagala nnyo sciences bannange. Nze temuli bakyali bange. Sciences nasulya mu P7 ninga ataziraba mu future. Naye era nina Yes. Do I have one? You have. Olwenge ndi mu future yange. Anyway, omwana yandiridde ki ku ssomero? Omwana yandiridde ekintu ekyetaagisa akule bulungi, afune amaanyi, afune n'amagezi. Afune n'amagezi. For example, which foods? Akawunga, good, ebijanjaalo, n'otekamu cabbage, dodo, sukuma wiki, byonna tubiina wano. Omuceere tugulya, ennyama tuzirya, ne pork wagana tuzirya. Kati slay omuka atubulire lwaki basnackinga nnyo ne batalya mmere. Snacks really improve on our capacity thinking. Since we are in school. Than real food. Yeah, we mix. Yeah. When we are in school, we need high capacity thinking because we are doing exams. We do like this, many things. Yeah. Like questions. If a teacher asks questions in the class, you're able to answer quickly because of the capacity thinking that you have. Kulwaba Sireya atubulidde ensonga lwaki balya nnyo snacks okusinga emmere mbuba baagala ku mixinga mu kubanga bo balowooza nnyo high thinking capacity eva mu snacks. Nze Ken abaana ba St. Mary's Vocational. Angobere yandi ku St. Mary's Vocational Kyamuhunga ate sayino okkiriza mbere nga nkuwa Father Felix ate atuwe endowooza ye ku nsonga eyo atubulye n'enteekateeka ye gy'ayina mu byendya eri abaana. Wale ssebo nga njagala okwogera Oluganda naye sirumanyi bulungi munsonyiweko njogere mu Lunyankole. Lunyankole oba Oluzungu? Olunyankole balutegeera. Okay. Babuuzeeko. Imwe abakutureeba aba television ziri aha n'abaramusya munonga kandi n'abashemererwa omu ishomero ry'itu rya St. Mary's Vocational School Kyamuhunga. Niyo mwahurira mbanyeta Father Felix Tumuhise kandi ndi head teacher w'ishomero eri. Ebyokulya wano bitambula bulungi nnyo. Ebyokulya nibigenda gye abeegi bari emirundi 4 omu izooba, emirundi 4. Breakfast, break porridge, lunch, supper. Twine farms narugamu ebyokulya, twine orutookye nibasa kureba ruryaho, twine farms harimu ente, harimu ey'empunu n'ey'enkoko tuzigire kuzishaaruramu nka tuzirumuka nka twine ey'enkoko. So Father, waliyo omwana asobola okuyita obubi oba okugwa ebibuuzo olw'okuba endya? Ekyo tukakikoraho kare kureba ngu abaana barya ebyokulya birungi, balanced diet, kandi bimwe biriisa bikosa kuriisa obwongo omwejo akaguma aine amaani g'okushoma n'okushoma kurungi. Na results ziitu z'emyaka egi yoona zitwire zirungi ahabw'enshonga egyo kikuru. Abatulambuza kwetoola essomero nga bw'olirabye ndi nabo wano njagala okubabuuza abange bakolanga baani tusobole okubeebazaako ate on camera. Amannya? My name is Richard Mugabe. Richard Mugabe. Yes. I'm an assistant dean of studies in charge of academics. Academics? Yes. You're the one behind the grades we see on TV. Definitely. Mukama wange? Esebo. Amanya? Amanya bampita Robert Mugabe era nkoranga director of studies
obanza kulira ebyenjigiriza wano. Robert Mugabe, Dean of Students, wano wetuli. Actually, ebyenjigiriza yabikulira wano wonna wetuli okwegamba okwetoloola. Deputy. Yes, Ken. Amanya. My name is Jeremiah Byanyima. I'm a deputy headmaster this school. And you are welcome. Thank you. To our school. And I'm going to be coming over and over and over. Tukyatambulira ddala program school times twagivaako abakulu bawulidde. Mr. Jeremiah Byanyima, deputy headmaster. Robert Mugabe ne Mr. Richard Mugabe. Hi guys. I'm your fan. Program ebadde school times mikwano gyalo kugiwunzikira wano okugambe kye tukola kyekyo namwe abatugoberera mwebale kye mukola kyekyo abali ku mutimbagano abatulabira emitala w'amawanga emitala w'amayanja actually kye mukola kyekyo beera ng'obeera nnyo ku mutimbagano enamba eyo gy'olaba gisindikeko SMS oba oteekeko WhatsApp oleme kugikubako abadde ku kifaananyi nina omukulu MC Ben Ban muganda ng'okodi naye waali nnyo Teacher Richard wali erukunjiri nkutumiddeko webali ensonga ezo zikwasaganya HM wano we tuli ye father naye ate waliwo deputy nkutumiddeko wano ku St Mary's Vocational nkutumiddeko ne ba teachers abala mwena abaliwo actually abantu be Western Region community yo nayo engeri gyetu perceivingamu mutulava musindika SMS mutuwagira you get to a school and all kids are shouting wow Ken Spark TV kyemukola kyekisinga naffe tubagamba nti tugenda kubaweereza buli region buli corner every school ate na buli nsonga tujja kujoogerako lwaki tokkiza nsinkana olw'omukago olujja mbadde Ken tova ku Spark TV ebinyuma bikyali Kalela bammere bumere mmere tusobye